Motherfucker.
지초 프랭키.
You okay? Serious? Sorry, I'm outside. What do you mean by the end of it? I just want to know if we're okay because that turns strange. The guild channel. What do you mean by strange? We uh, we don't know the story. Just saw that you were. Nothing happened. Nothing happened between me and her. But I was telling her, I got mad because of what she said when she leaves. You don't. This is not where you come back when things don't work out. Okay? That pisses me off. I worked hard for this skill. This is not where you come and go as you wish. You understand? Yeah, I understand. Serious. Don't worry. That but we just don't know what she's done. It's just that. Right, right. But yeah, I don't care. But she was shouting back, so she was trying to cause drama, so I won't take it. But what you can say no if I ask too much. But what happened? She's go with Frankie, then come back in the party. When? Is that? No, she's going to Frankie's guild. That's what's happening. Oh, okay. So how can I say, oh, come back whenever you want? No, I can't be like that. I have reason to be mad here. Okay, Okay, I didn't understand I that. worked hard. No, she was ditching us. Not this is not about the party. She was talking about the guild. I'm leaving this guild Okay, to go to Exodus with Frankie. So how can I not okay, I get didn't mad? know. No, I understand because you put energy on each player. I know that. Yeah, and I worked hard. I promoted her. You saw that. I recruited her. I gave her promotion. I did everything I could. You know. Yeah, that's why that looks strange because you seems to be happy to get her, and now I understand what's going on. You see, I thought it was a switch of party that started the things, but no, it's not it's about guild that. thing. No, it's her. Yeah, the guilt thing. It's not about the party. No, I probably miss some tell before. I was gonna say something, but I held my tongue. Okay, so I was like, Pierre, you wanna watch what you're saying No, right now? Because I don't know what you I mean by know the that. end of the guild, or what do you mean by it? Like Yeah. you don't want to, start that kind of doubt in the guild. Ah, you think that And I wrote especially something wrong? if you're a captain, you are doing something that a captain shouldn't be doing. Okay, you're arousing people's doubts. That's what you're doing when you're not knowing what really happened. You didn't even find out the truth. Okay. Okay, Next time I say nothing. Sorry for you should that. have come here and asked me first, right? Before you type something like that. You're right on this. Okay, I don't want to piss you off with that. it's not about pissing I, me off. It's about what's right and wrong. You know, you should have found out the truth before, right? Said something like that. That's the fact. That's what any human being should do. Find out the truth before you speak. how I say that? Sometimes it's difficult.
Well, but you can't, you know, unspill what you speak. So that's why you got to be careful before you speak. I'm check for that. Hmm. How are you going? How are you? Well, it was good until now. I just lied on my joint, and she says that, you know. And then I did what I had to Uh, do, and here comes Pierre, whom I trusted. uh, that will not. How I can say that? It will not be the last one. That something can happen in the guild. You know. That happens. It will happen again. Trust me. When people have, gather, it happens. But I'm making a statement to everybody. I'm not just talking to one person when I say things. I didn't wanted the Yes. rest of the guild to hear that too. You just don't come and go and pick and choose. I'm not going to be saying yes to you all the time. I've given everybody an opportunity. A new, a whale, whatever you are, I accepted you when they needed a guild. But it's not somewhere you just come and go. Okay, that's what I want. She was at first in the guild, right? And then she go to Frankie. Then she come back to us. Hmm. Is it that? I don't. So she's just jumping. Right, she's jumping. So that's why I said Okay, she doesn't have the loyalty. I understand. And then she tried to put it on me when I said I told you you're not allowed. You know, oh now you're being this and that. That's what women do. Okay, she showed her true nature. Ah, Not me. I'm just being, I saw that. It you was not saw the. that. I it. How I can say that it's. Guess I what? know that you do the right thing. I always know because you handle this right. I know that. I was Okay, just curious to know right. Then you should have what asked me is the personally. story. Right. You should have came here and serious. What happened? Tell me. Yeah, Fill me it's in. what I've done, but I Right. didn't know you were on Discord. I guess you were. Then I come. But you can talk to me. I'm not a dictator. I'm telling you. Even when I run No, no. KBM, I listen to everybody. What should I do, guys? You know, Just wanted to know how you feel with that. I don't feel good. I'm putting so much effort on her. I thought she was a good person, but she ain't loyal. That's for sure. Guess what? She's banned from my party for good. By the time you will find all your people. I know, but It she'll will take regret it. Yeah, time. so I don't need her. It's okay. It's all down the road. I'm over that. I've been here before. I've had a lot of people like that. Trust me. I've been a guild leader for years. Mm, I played MMOs for I can. 20 years, and most of the time I was a guild leader. I wasn't always like this, okay? There was a time I was soft and naive. Guess what? They ran me over. Keep the smile. Serious. Okay, all right. I'm good. I'm good. Don't worry. Is it done? Mhm. I'm Next now. I'm Yeah? I'm streaming too. I'm doing speaking in front of the whole world. I'm doing everything in front of the whole world. I don't do anything that I would be ashamed of. What are you doing on the live YouTube? I'm curious of that. I'm trying to teach people how to get better. Okay, so you show how the game work. Right. So people come, they ask questions, and then they join my BH, and then they get on the VC. Today, a guy from Indonesia, he joined the VC, our Discord. Oh, And then that's how we play together. That's how we're supposed to play MMO together. So that's why I started streaming. should go see that, but I Uh, don't remember so I'm trying the to, website. I'll send it to you on Discord if you want, but uh, I'm trying to, yeah, that's why I was trying to learn how to edit the video so I can make it short, you know.
Make it like maybe 2 minutes, 5 minutes, something like that, instead of 9 hours. Yeah, but I can learn some stuff that I don't Right. know That's already. why I do it. And then I'm also And I'm recruiting gonna you. see your face. Oh yeah, yeah, that's me. See, I'm not mad. If I was mad, I would have hide my face. But I got nothing to hide. No, no, no. I'm just joking. But after 1 month, I begin to be curious of Whoa, 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 who calm down. I play with. Sophie, calm down. You have a dog? Yeah, we have a dog. Yeah, probably. Yeah. Oh no, it's good. It's good. Yeah. Gary? Yeah. Oh, are you here for Gary? Oh. Oh. He's in the house. You want me to get him? Yeah. You don't want to go. How was the WOC for you? It was good. It was a butchery for us. The how we say that word. Wait a second. Yeah. The War of the Chosen. How it was for you? Going to Nether Arcade. Another thing that I'm not happy with. Next Saturday, my wife want to go to see some friend again. I will never have my 500 sprints, but I can say no. Real life things. Okay, I'm gonna go back on the game. See you soon, serious. 바로 이렇게 보니까 우리 한번 해야죠.
The island rest. Oh, Mahu. What's up, bro? What's up? What's up? Mahu, what's up? Yeah, trying to hurry up and get out of school. Like, You didn't have to. You needed another tired. arcade. You said what? Yeah, I'm at another arcade mining right now. You needed that. Mysterious cargo attempts. 150K. You make sure you pick the crystal. You can pick the crystals? What do you mean? It's only giving me these mysterious cargo boxes. What do I do with Yeah, them? you open the cargo boxes, and then it's gonna give you more boxes. And out of the Luminary Selection Pack, you can pick 5K each on 30 Oh, cool. boxes. Okay. The 150K. That's it. Trust me, she's gonna fucking regret. That was the dumbest decision any human being could make. You know, choosing Frankie over us. I gave her an opportunity. Yep, she said I can finish these drums and go home. I'm about to finish doodling. Get the fuck up out of here. I'm done with the mini. I can't do mini anymore. I got all my rare bonuses from him. So you got mad classic, bro. For one, when you start playing this shit. Said Mad Class. What you playing? I'm a monk. I'm Oh, pretty shit, much okay. a boxer. Yeah, martial artist. So you got like a staff and shit? No, I punch. Oh, you punch. You got autoplay? That's why I like the game, because I never had time. So that is great for the like section. See, exactly. Look, my boy know. Desert? What? Of course you were Black Desert. Oh, bro, dude, I was a striker in Black Desert. I was. What was your highest? Yep. I grab motherfuckers and drag them across the whole field. I want to. I don't have it. Sunday. I can watch paperwork. My girl's not with me. If I want to get an Xbox Series X, but until I can get that, time. It's just time. Oh yeah, no, that's good enough. I don't really play games too much either nowadays. Well, I wasn't really, but now I have been. Saying the company. Is that helping? Keep your mind off everything else. So. You ever read like a lot of Korean mangas? Bro, what? Manhwa? Manhwa, yeah. Like, come on. Saying, you keep playing that, you'll reincarnate into that game. Yeah, it's actually a manhwa. Funny to say. Yeah, it's a manhwa game. I'm not gonna lie, sometimes like I can't daydream about that. Yep, like being reincarnated with a system and everything. I'll be like, that's Louise. I'll be watching all the man and and shit too, bro. Like, what, man? Just give me one restart. But see, sometimes I think about that, and some of the manhwa, they don't even get any powers. It's like, I don't need it. You You got knowledge. You get knowledge of this world. Into there, boy, they ain't gonna know what the hell happened, but you know how to make bombs. You do? I mean, it's pretty easy. I mean, I can teach them the basics of electricity, like He's what like it is. at guava.
and then you can use calcium, and you can use all types of shit. Use it like the Sulfur. magic. Like you know how atoms Exactly. work And you in put it together. compounds. Yeah. And Like then you think about it, like move the atom from here to there. It's like Mhm. they don't know what atoms are. Exactly. So if you did have the ability to use skills, bro, I've been thinking about this since I was like in high school, man. Boy, Even bro, earlier than that. I was in elementary school already reading. I knew Pokemon before the rest of the U.S. Like I had all Japanese trading cards. Dang, I was been like prime time to be into it. Oh hell yeah! I don't even got jealous. You got one in like 15%, man. I don't know. Oh, my lady. Well, we're gonna be some off or not. Sorry, bro. I'm about to head home, bro. Hold on. I just finished. Hold on. Hey, give me like 15 minutes and I'll be back home. I'll be in voice. Heck yeah, I'll see you soon, bro.
하지만, 예. 이제 말해도 돼요. 아, 난리도 아니네. 난리도 아니네. 오늘 엄청난 날이네. 일단 시작이 좋았어요. 제가 굉장히 데리고 싶었던 애가 있었거든요. 힐러고 되게 쓸모가 많아요. 예. 게임도 잘하고. 그래서 눈여겨보다가 공을 들였어요. 데리고 온다고 했잖아. 근데 1등 길드가 망한 거예요, 어제. 갑자기 1등 길드 리더가 접으면서 그 이마가. 그러면서 이제 이탈자가 생겼죠. 1등 길드에서. 그래서 이제 걔를 데리고 왔단 말이에요. 그 모든 게 좋았어. 그리고 나서 이제 황금 아이템도 먹었어요. 보이시죠? 엄청 좋은 거. 그것까지 먹었단 말이에요. 엄청 하루가 좋았어. 유튜브 대박도 났어요. 유튜브 막 5명 들어오고. 어? 모든 게 너무 좋았단 말이에요. 근데 이게 그냥 끝납니까? 안 끝나죠. 네. 모든 게 좋다 싶을 때 인연이 갑자기 나간대. 하루도 안 있었는데 나간대. 그러면서 되게 또라이 길도 있어요. 제가 욕하던 새끼 있잖아요. 되게 문제라는. 내 길드로 간다는 거야. 그래서 가라. 근데 이제 뭐 일이 잘 안 되면 다시 돌아오겠대. 거기서 내가 야마가 돌았지. 돌아오긴 뭘 돌아오냐. 네 발로 나가면 끝이다. 우리 길드는 그게 네 멋대로 왔다 갔다 하는 길드가 아니다. 그랬더니 이제 뭐 그렇게 지랄을 하는 거야 나한테. 내가 무슨 이제 또 내가 문제 있는 사람인 것처럼 여자애가 또 나를 몰아가는 거야. 또 이제 크리스찬인 척 존나 하더니 본색에 딱 드러내더라고. 우리 길드 애들이 또 이제 뭐 저 바보입니까? 알아채고 전혀 이상한 년이라 이제 호우즈 애인 로요 그러면서 내가 언제 뭐 충성심을 바란 적이 있냐고. 없다. 넌 충성스럽지 않으니까 꺼지라고 한 건데 뭐가 문제냐. 문제 없어. 그냥 나가고 말았어요. 지발로. 걔는 이제 최악의 실수를 저지른 거지. 나를 이 서버에서 적으로 만드는 게 얼만큼 고통스러운 거고, 우리 길드를 골라놓고서는 어떻게 얼마나 좋은 길드인지 봐놓고 그 정신병자 있는 길드로 간다? 또라이다라는 얘기거죠. 크리스찬인 척 존나 하더니 이래서 내 종교인들 존나 싫어하잖아. 크리스찬인 척 존나 하더니 그리고 탁식 길드로 가. 가라 그랬어. 자유. 비디오 에디팅하는 법을 배워야 돼요. 이제 하이라이트를 만들어야 돼요. 득템하는 것도 찍혔고, 어제 뭐 고렙들 바른 영상도 있고 이래가지고 영상 이게 만들어야 돼. 지금 조회수가 엄청납니다. 보여드릴까요? 성장세를 보세요. 지금 이 뷰를 보라고. 예? 뷰가 지금 1개에서 3개에서 10개가 됐어요. 16개가 됐어요, 뷰가. 예? 슬슬 공을 들일 때가 됐어. 적지가 않단 말이에요. 구독자 봐요. 예? 구독자 지금 이제 11명이에요. 19명이잖아. 코멘트 달렸어요? 어디요? 없잖아. 라이크잖아, 라이크. 코멘트가 어딨어? 이거 코멘트 이건 옛날 거잖아. 메뚜기고. 네, 3달 전. 네. 그리고 이게 뭔가 많은 일이 있었어요. 어. 하나, 둘, 끌게요. 네, 양양님이랑 얘기하기. 네, 그래갖고 이제 할 게 많아요. 이제 영상 이거를 내가 해야 돼요. 에디팅을. 일단 대충 딱 그 구형만 영상에서 딱 지금 같이 봐보죠. 영상에서 그 구형만 잘라가지고 별거 없이 하이라이트라고 할 것도 없이 그냥 딱 짧게 클립으로 3분짜리 뭐 이런 거 있잖아요. 예. 근데 그냥 어차피 근데 좀 잠깐 쉬려고 그랬어. 머리가 아파. 좀 너무 많이 했어.
너무 많이 했어. 할 만큼 했어. 오늘 하루 종일 했어. 하나님 또 20불 줬어요. 담배값 하라고. 너무 열심히 했어. 지금 머리가 굳었어. 이 쌍년 하나 때문에, 미안해요. 욕해서. 2년 할 때문에 지금 머리가 복잡해졌어요. 잠깐 복잡해져. We recently got some new stock. 아직도 무거워. Anything catch your eye? 그래도 우리 기도원들이 딱 내 편을 딱 들어주니까 든든하죠. 아무도 안 나가. 한 명도 안 나가. 따라 나가는 놈 한 명도 없어. 이게 내가 이거 재료 다 수급해주고, 씨. 어? 제작 재료 다 수급해주고 했는데, 씨. 감사한 줄도 모르고. 그러니까 갑자기, 길드 남자애들이, 저기 뭐야, 저기 누구? 이거 보세요. 애들이 갑자기, 노래 뭐라고? 그, 디제 호제일로요? 그거 엄청 웃기더라고. 그 노래 제목 뭐더라? 이러면서, 그런 거 있지 않았나? 이러면서 엄청 웃겼어. 크리스 브라운, 맞아. 크리스 브라운 노래 뭐지? 이러면서. They'll always 그 provide 뭐식이 있잖아. 그 로열하지 않은 것들 얘기하는 거. 자연스럽게 이제 그년이 쌍년이라는 걸 끌어내는 거지. 그년이 쌍년이라는 거를, 디즈 호즈 에일 로요. 그거를 돌려서 까는 거죠, 이제. 이래서 인간을 함부로 잘해주면 안 된다니까. 그래도 저는 그동안 이런 인간들을 많이 봐왔기 때문에 아무렇지 않죠. 데미지가 없어. 금방 처리하고 딱 넘어간다고. 바로 딱딱. 아, 그냥 쌍년이었네 하고 넘어가는 거예요. 인간이 그렇지 뭐. 한두 번 당해봤어. 길거리도 살아남았는데. 스트리트에서 살아남은 제가 저 정도가 뭐 문제가 되겠습니까? 어, 이 새끼도 아까 하나 걸러냈죠. 이 새끼도 아까 내 편 안 들었다가 내 편 안 들고 헛소리 한마디 했다가 이렇게 강등될 뻔했어. 캡틴에서. 다행히 보이스톡 들어와서 나한테 사정 물어보고 사과하고 미안하다 내가 그 입을 조심했었어야 되는데 라는 사과를 했기 때문에 조용히 넘어가줍니다. 옛날 같았으면 바로 강등이었어. 캡틴이라는 새끼가 어디 사건의 진위도 알아보지도 않고 길드 이걸로 끝인가 막 이딴 소리 하고 있는 거예요. 그래놓고 씨발 나한테 또 파티 껴달라고 한산 쌍놈 새끼들이죠. 캡틴이라고 앉혀놨더니 내가 또 신임으로 앉혀놨더니 this is it 뭐 이러면서 이지를 하고 있어. 선동하고 있어. 내가 그래서 바로 한마디 했죠. 볼스톡 들어왔길래 너 씨발 앞으로 입 조심하라고. 사건 경위도 안 알아보고 그 사람들 선동하는 것처럼 뭐 하는 짓이냐고. 그때 자기가 그래 조심했어야 된다고. 생각해보니까 그렇다고. 앞으로는 생각하고 말하라고. 따끔하게 얘기했죠. 앞으로는 그런 일 없을 거예요. 이 새끼를 잘해주면 또 조심조한다니까 한 번씩. 생각을 안 하고 말해요. 내가 어떤 사람인지 대충 보여줬는데도 빡센 사람이라는 거를 대충 이렇게 호리호리하지 않다는 거를 충분히 알았어야 되는데 아직 모르나 봐요. 슬슬 선을 넘으려는 애들이 꼭 한 번씩 간을 보는 애들이 있죠. 친구 같이 나가든가 쌍놈 새끼 나가지도 않을 거면서 그렇잖아. 그런 말을 할 거면 같이 나가던가. 나갈 깡도 없는 새끼가 어디 받아주는 데도 없는 새끼들이 집 주고 다 해줬더니 예? 이 새끼 내가 데리고 다니겠어요 이제? 데리고 다니고 싶겠냐고 양년이 같으면은 내 파티 즐거운 파티인데 아웃이야 거의. 약한데 내가 왜 데리고 다녀? 약한데 내 편도 아닌데
내 필요할 때 등에 칼 꼽는 애를 왜 데리고 다닙니까? 필요할 때만 와가지고. 얕다는 걸 좀 알아냈죠, 내가. 이번에 좀 속아냈죠. 좋은 경험이었죠. 예. 진정한 내 편이 누구고. 예? 딱 제 오른팔 새끼는 바로. 어? 아니, 우리 리더가 너한테 그런 적 없는데? 너한테 충성심을 강요한 적 없는데? 바로 딱 나오잖아, 내 오른팔은. 그러면서 나한테 그러잖아. 내가 너의 검이다. 나를 검처럼 써라. 이거 흑인애가 그러잖아, 흑인애가. 외국인이고, 뭐 한국인이고, 정서가 다르고 이런 게 없다니까요. 사람 마음 다 똑같아. 얼마나 멋있어. 내가 너의 스워드다. 마음대로 써라. 할만 나잖아, 리더. 그리고 저렇게 딱 나와가지고, 야, 이년아. 이러면서, 한 번도 그런 적 없다고 딱 잘라서 좋게 욕하지도 않고. 근데 이 다른 캡틴 놈은 내가 캡틴을 안 쳐놨는데 그 짓을 하고 있었던 거죠. 자동이나 돌려놓죠. 좀 쉽시다. 근데 그런 일이 있었어요. 다 녹화가 됐어요, 이게. 이거는 나중에 그 성을 먹고 나서. 그래서 이제 성을 먹을 겁니다, 조만간. 이 1등 길드가요, 양양님. 이것만 알려드릴게요. 1등 길드였잖아, 레퀴엠이라는 곳이. 근데 얘 길드 리더 그 맨날 강요하던 새끼 있죠? 길드전 한 번 안 나오면 탈퇴시킨다는 새끼. 씨가 이틀 동안 못 나왔어. 그러니까 이 30명이 탈주했죠. 하루 만에 30명이 탈주했어요. 이게 무슨 길드야. 이게 수장이 없다고 이렇게 대가리 잘린 닭새끼들 마냥 하루 만에 30명이 날아가는 게 어디 있습니까? 인간이 이렇게 간사해요, 양현이. 이게 침몰할 것 같잖아, 저 길드가. 그러니까 단대로 다 튄 거야, 이런 데로. 이런 데로 다 튄 거야. 얼마나 간사해. 배가 침몰할 것 같으니까. 그 중에 몇 명은 이제 우리 길드로 온 거고. 지금 조금 떨어졌죠. 근데 괜찮아요. 다 68, 69, 70이에요. 상관이 없어요. 순위가 상관이 없는 게 누가 더 액티브 하느냐, 접속률이 얼만큼 좋느냐, 이게 중요한 거지. 숫자가 지금 중요한 게 아니에요. 몇 명이 길드전에 참여를 하느냐, 이런 게 문제죠. 그래서 이제는 길드전 참가 안 하는 사람들 슬슬 잘라내야 돼요. 생각해보니까 이 캡틴 이 새끼는 길드전도 참여도 안 하는 새끼가. 기억해 두세요. 피얼폰드라는 새끼예요. 제가 지금 지켜보고 있어요. 조만간 길드에서 사라질 수도 있어요. 생각해보니까 그러네. 길드전도 참여도 안 하고, 혼동을 하고 애들을. 약해 빠졌고. 새끼가 말이야, 이게 보자 하니까 약해 빠져가지고. 힘이라도 세던가. 이거 봐, 순둥이처럼 생겨서 이거 딱 봐도 족밥처럼 생겼죠. 딱 봐도 족밥처럼 생겼죠. 이거 잘해주면 안 됩니다, 인간. 잘해줄 사람만 잘해줘야 돼요. 확인된 사람만. 시험을 통과한 사람들은. 저는 이제 확실히 깨달았어요. 그 사람 아니면은 난 투자 안 해요. 네, 테스트 통과자만. 원장님은 통과한 거고. 길드의 그 여자애, 캐나다 여자애는 통과한 거고. 바로 다 보내죠. 바로 얘한테 저는 증거자료 다 보내요. 왠 줄 알아요? 나는 그 여자애가 우리 얘한테 또 말을 바꿔가지고 보낼 거 알고 있으니까. 네 길마가 잘못했다. 우리 쪽으로 와라. 뭐 이지랄 할 거 다 알고 있으니까. 바로 스샷 증거물 찍어가지고. 네? 다 바로 보내줘. 네, 내가 한 말, 걔가 한 말. 얘 이 인연이거든요. 네, 바로 스샷 찍어가지고 다 보내줘. 인연이 한 말들. 바로, 한두 번 해본 게 아니야, 길말을. 증거물 남겨야 됩니다. 바로 증거물 찍어서 바로 보내. 일 처리가 확실하죠. 빌드가 잘 돌아가요, 근데. 한 명도 탈주가 없다는 게 중요한 거잖아. 이런 일이 있었는데. 이 정도면 상당히 드라마가 있었던 건데, 알잖아. 길드에서 이런 거 있잖아. 뭐, 나 나간다, 막 일을 하면서. 길드에 이런 풍파가 늘 있잖아요. 아직 MMO를 잘 안 해보시겠지만. 그죠? 한 명도 이탈자가 없어요. 얘만, 지금, 보세요. 얘만 나갔다 들어왔어요.
내가 얘 때문에 자리를 만든 건데, 얘만, 거기다 내가 승진까지 시켜줬어요, 첫날부터. 전례에 없는, 내가 신뢰를 해줬단 말이야. 그런데 배신을 때리고 나갔잖아. 얘 말고는 아무도 안 나갔어. 무슨 말이다? 다 누가 잘못하는지 알고 있다는 거다. 내가 잘못한 게 아니라는 거. 사람들이 다 알고 있다는 거다. 누구 승진시켜줄 사람. 얘가 엄청난 인재가 들어왔죠. 22,000, 3만. 엄청난 인재. 게임 잘하고, 고스톱 들어오고, 얘도 들어왔고, 34,000. 엄청나게 강해졌죠. 옛날하고 달라요. 며칠밖에 안 됐잖아요. 장현님 안 온 지. 며칠 사이에 엄청나게 강해졌어요. 내 이름 저 밑에 있어요. 내 이름 저 밑에 있어요. 나 위에 지금 인간들이, 일도원들이 이렇게 많이 들어왔어요. 황금 도배한 애들이. 어제도 왔었어요? 그랬었어요? 엄청나게 강해졌죠. 다 골드. 다 골드 애들. 살아남은 애들. 얘는 지금 길드를 위해서 엄청 열심히 해요. 아, 채팅만 안 치신 거구나. 어제 길전 할 때. 아, 맞다. 그 채팅 치니까, 낭녀님이 답변이 없으시길래. 어제 엄청난 일이 있었죠. 찾아보기 귀찮아. 머리가 아파요, 지금. 너무 게임 많이 했어, 오늘. 너무 열심히 했어. 지금 엄청나게 많죠, 기론이. 다 2만 넘는 애들. 걔네들이 이제 공성전에만 나와주면 된다고. 중국인데 엄청 강해요. 플러스 8. 플러스 8. 엄청나게 강한 중국에. 말을 안 들어, 상놈 새끼가. 지 혼자 게임에. 같이 해야 되는데, 지 혼자만 이 짱깨 새끼. 잘릴 수도 있어요. 엄청 강하죠, 지금. 얘는 제가 강하게 만드네. 가르쳐서. 올파랑. 얘도 많이 컸어. 엄청 강하죠? 애들이. 그러니까 나갈 거면 걔들이 가입하지 말던가 하루 만에 나갈 거면. 그게 로열하지 못한 거죠. 적어도 한번 들었으면 며칠이라도 있다가 가든가. 후회하지 않을 것 같을 때. 그때 나가는 거지. 이게 하루 만에 왔다 갔다 하는 게 아니죠. 바로 하나님이 시키더라고. 전혀 다시 받지 마라. 바로 딱 한번 거기 한번 보여줘라 애들한테. 여기 그렇게 왔다 갔다 하는 곳이 아니라는 거를. 그렇게 우습게 생각할 곳이 아니라는 거를. 그러니까 모두에게 기회를 줬지만 한 번뿐이라고. 아시잖아요, 제 스타일. 제가 지금 이 집 없는 애들 다 품어준 건데 감사한 줄도 모르고 집 갔다 올게요 이 일을 하는 건 아니지. 지금 이 땡볕에서 지금 게임하고 있는데 지금 이들을 위해서 하루 종일 지금 헌신하면서 애들 버스 태워주면서 9시는 아무것도 하지도 못하면서 걷어주고 키워줬더니 봅시다. 2년 보니까 또 지금 입할 것 같은데. 보자고요. 혹시 또 나나 얘거든요. 지금 또 지금 전체 채팅에서 입 털기 시작했죠. 보자고 내 얘기 하는지. 우리 길드나 내 욕하면 작살 나는 겁니다. 바로. 혹시라도 우리 길드 얘기가 나온다. 그러면은 그냥 진실의 철퇴로 내려 찍는 거죠. 얘기 나오죠. 뭐라 엑소더스. 여기 소라이 길드로 갔죠. 엑소더스. 이렇게 얘도 갔겠죠. nom블러스. 다 이쪽으로 갔네. 지금 잘 봐요. 양현이 우리 길드 반왕이잖아. 우리 반왕으로 안 올라 그러는 거야. 쌍놈들이 강한 새끼들이. 얘네 다 강한 애들 있거든요. 지네 길드가 날라갔는데도 쳐 웃고 있는 거예요. AKM이라는 길드가 날라갔는데도 쳐 웃고 있잖아. 이 충성심 없는 인간들, 신뢰 없는 인간들. 그래놓고 다 이거 봐봐. 남미 쪽으로 붙고 한 명은 또라이 쪽으로 붙고 한 명은 남미 쪽으로 붙고
미국 사람인데. 팔린 줄 알아야지. 근데 집이 없어졌는데, 나라가 망했는데. 똑같은 거예요. 나라가 망한 거랑 똑같은 거예요. 그렇잖아, 길드라는 게. 게임에서 그런 거란 말이야. 중세시대 그건데, 어? 근데 이 지네 길드가 망했는데 처음 웃고 있어요. 신경 쓰지 말아야지. 아, 그냥 지금 블락할까 생각 중이라서. 아예 그냥 아예 안 보려고. 네. 잘 아시잖아요. 어? 마음에 안 들면 다 블락시켜요. 다 블락당한 새끼들. 전부 다 블락당한 게 리스트. 예. 나는 다 그냥 쌍놈이면은, 싸가지 없으면은 다 블락시켜버린다고. 근데 오선님 방에서 배운 거죠. 블락하는 거. 아니, 블락하면 인생이 편한데. 인생이 편한데 뭐하러 이 새끼 쌍놈들 다 말하는 걸 봅니까? 이게 뭐야. 체력 낭비하게. 다 머리로 이해하고, 읽고, 눈으로 읽고, 머리로 이해하고, 다 에너지가 드는 건데. 지워버리면 되는데, 내 세상에서. 그거 얘네가 제일 싫어하는 거고. 뽕도 보고 저거 뭐, 뽕도 따고 해요. 얘네들 더 열받고. 나는 그냥 얘네들 없어져서 좋고. 예, 님도 보고, 뭐야. 난 몰랐는데 이게 쟤네들을 엄청 열받게 한대. 진짜라, 내가 아무리 욕을 열심히 하는데 내가 보지를 못하니. 예, 님도 보고, 님도 뭐지? 님도 보고 뽕도 따군가? 누이 좋고 매부 좋고. 누이 좋고 매부 좋고 님도 보고 뽕도 따고. 예. 그래갖고 이거를 받았어요, 장량님. 프로그램을 받았다고. 양양님 무슨 프로그램 써요? 이 캡컷을 받았어요. 이게 쉽다 그래가지고. 옛날에 내가 리졸브를 받았거든? 리졸브 너무 무거운 거예요, 프로그램이. 아, 저거니까, 전문가니까. 프리미엄 프로는 돈 내야 되잖아. 저한테 가장 입문자한테 제일 쉬운 프로그램은 뭐예요? 나는 그냥 시간대만 이렇게 잘라서 아주 기본적인 것만 하려고 그러는데, 유튜브용으로. 그거 괜찮아요? 그 정도. 마이크로소프트도 있어요? 유튜브도 자체도 있긴 한가 보던데. 여기도 뭔가 약간 자체적으로 할 수 있는 것 같던데. 콘텐츠 이런 데 가면은. 에디시, 이런 거 되나 보던데. 아, 근데 이거, 비디오 에디팅은 없나? 타이틀, 디스크립트, AI, 관객, 오토매틱 챕터, 카테고리, 게임. 나 이제 게임으로 바꿔야 돼요. 나 게임 모든 거 바꿔야 돼. 수익 창출하려면은, 어? 내가 옛날에 이거 타또한테 배웠어. 어? 게임으로 해놔야지 돈이 많이 된대. 이거 어떻게 바꾸지? 모든 선택 어떻게 하죠? 센스, 올, 올 어떻게 선택하죠? 비디오가 너무 많은데? 한꺼번에 선택하고. 아, 여기 있다. 한꺼번에 선택하네. 이거를 게임, 게이밍으로 바꿔놓을까? 일단? 근데 게임만 게임으로 바꿔놔야 될 거 아니야.
이거는 게이밍이 아니잖아. 게임에 대해 뭐 얘기를 하긴 했지만, 어? 이거는 근데 게이밍이 아니잖아. 라이브로 갑시다. 라이브. 이거 이렇게 됐어. 카테고리 여기 있네요. 이거는 바꿔야지, 게이밍. 하나씩 하나씩 배워가는 거죠. 동영상 지금 엄청 많다고 벌써. 엄청 많아요, 벌써. 해가지고 좀 여기서 이제 먹고, 좋은 거 아이템 먹고, 전쟁에서 애들 바르고, 이런 걸 좀 이제 만들어야죠. 탑섭, 탑섭 우리보다 뭐 20레벨 높은 애들 발랐다. 영어로 이렇게 해가지고. F2P 프로, 알죠? 프리 투 플레이 프로예요. 제 테마가. 시리어슬리 게이밍, F2P 프로. 이게 프리 투 플레이라거든요. 무과금, 무소과금, 무소과금 프로죠. 네, 카테고리 여기까지 하고, 에딧, 카테고리, 게이밍. 업로드가 아닌데, 카테고리만 바꾸는데. 아니, 맞네요. 예, 업로드가 이게 카테고리 업로드가 맞네요. 맞네요. 했어요. 근데 이거를 앞으로 할 때 자동으로 이게 게이밍으로 들어가게끔 어떻게 하지? 채널 자체를 게이밍으로 바꿔야 된다 그러는데. 쇼츠나 이제 이런 게 있어야 된다고, 여기에. 이제 만들어내야 된다고, 내가 찍어내야 된다고. AI를 잘 쓰면 될 것 같은데요, 양념이. 여기 보니까 AI가 알아서 편집도 하고 잘 하더라고. 이거를 재밌는 부분만 해가지고 뭐 편집해줘. 이런 것도 될 것 같더라고. 근데 일단 이렇게 했는데, 2시간, 9시간짜리를 2시간짜리로 만들어 놨더라고. 2시간이 아니잖아. 내가 원하는 거는, 그잖아. 5분, 10분짜리잖아. 그런 것도 명령어 어떻게 하는지만 찾아내면은 할 수 있을 것 같아요. 시간이 상당히 오래 걸리더라고. 9시간짜리다 보니까 거의 한 그거 명령어 시키는데 2시간짜리로 압축하는데 한 30분 정도 그렇게 오래 걸리지는 않은 거죠. 7시간짜리인가 9시간짜리인가 그랬던 것 같아요. 9시간을 2시간으로 압축하더라고. 근데 2시간이 내가 원하는 게 아니잖아. 근데 무료도 이거 AI 편집 있더라고. 설명으로 클립을 편집하세요. 이걸 쓰면 될 것 같아. 나는. 그리고 기본적인 거는 내가 직접 그 타임라인에서 찾아서 편집을 하고. 되잖아. 이거 하다가 뭐 좋으면 돈 내면 되잖아. 일단 무료로 써보고. 비슷하네, 다. 대충 이제 알 것 같아요. 대충 이제 저번에 그 리졸브 그거 써보니까 다 비슷비슷하네. 타임라인 이렇게 해가지고, 예? 이거 캡션 넣고 하면 되는 거 아니야. 뭐 돌리고, 다음 화면 돌리고 이거 하면 되는 거 아니야. 이거 뭐 내가 못하겠어요. 하고, 낭냥님도 나 도와줄 수 있고. 슬슬 때가 됐어요. 거기다 이제 봐봐요. 공성전을 먹는다? 이거는 편집해야 될 거 아니에요. 공성전 이거 한 거는 편집해야 돼서 올려야 될 거 아니야. 성 먹으면은. 다른 건 몰라도. 공성전은 올려줘야지. 우리 기드 애들이라도 보게끔. 그러면 이제 그게 더 유명해지고. 이렇게 되겠죠. 오늘 그 많은 애들이 왔다고요. 채팅 엄청 많이 치고. 인도네시아에서도 오고, 필리핀에서도 오고. 엄청 많이 왔어요. 한 번에 5명이 보고. 오늘, 예, 라이브 할 때 한 13명 정도 오고. 왔다 갔다 한 애들. 트래픽이 꽤 있죠. 여지껏 한 거 중에 최대한 많은 거잖아. 급속도로 성장하고 있는 거 아니에요. 몇 년 동안 안 크던 채널이 내가 말한 대로 급속도로 커지고 있는 거 아니에요. 근데 내가 이 게임이 될 줄은 몰랐지. 내가 이 게임으로 이렇게 될 줄은 몰랐지. 나는 뭐 그게 알죠. 그냥 뭐 주식이라든가
아니면 그 토크라든가 이런 게 될 줄 알았지. 이 라그나로크로 다 내가 이게 흥하게 될 줄은 상상도 못했지. 그것도 전 세계 사람들이랑. 아, 오늘 좀 힘드네. 낮잠 안 잤어. 내일은 가서 헌혈해야지. 헌혈해서 돈 좀 벌어야지. 돈좀 벌고. 아, 또 치사한 웹할아버지가 자전거 달래요. 준다 그랬어, 당연히. 좀 너무 치사하지 않았죠? 응? 그러면서 이거 자기가 탈 거니까 그냥 자전거 바꿔준대. 완전 낡은 자전거 있거든요. 그냥 진짜로 그냥 저기 창고에 박아놓은 거. 그거를 바꿔 가래. 알았어, 알았다. 좋게 얘기했죠. 네, 좀 그렇긴 하죠. 쿨뱃도 있으신 할아버지가. 쿨뱃이라도 없으면 우리가 말을 안 해, 그치? 그 멋있는 쿨뱃도 있으면서. 나 같으면 옛날 그 엄청 오래된 거야, 전기자전거도 이것도. 뭐 신모델도 아니야. 벌써 한 5년 이상 탔어요, 본인이. 처음부터 빌려준다고 할 때부터 이런 날이 올 줄 알았지. 준다고 안 하고 빌려준다고 할 때부터. 그럼 어떻게 했어? 나도 똑같이 하겠죠. 나도 그럼 별로 안 도와주겠지, 앞으로. 도와주고 싶겠어요. 그 손해가 더 크다는 걸 몰라. 나한테 그렇게 작은 이익을 취하려고 함으로써 손해가 커진다는 걸 참 몰라요. 그리고 나중에 또 와서 똑같이 크겠죠. 여기 애들이랑 똑같이 와서 길드 필요해. 그랬던 것처럼 아론 와서 좀 도와줘. 컴퓨터 좀 도와줘. 교회도 지금 얼마나 나 그리워하겠어. 어? 내 도움 때문에, 컴퓨터 때문에라도. 아, 있을 때 잘해줄 걸. 목사님 막 연락 오고 그래요. 내가 무조건 쉽죠. 들여다도 안 봐요. 나는 아시나? 한 번 떠나면은 얄짤없잖아. 계속 찔러 간제비 들어와요, 목사님. 그럴 거면 왜 그랬어? 그러지 말지. 있잖아요. 양양님 다 공통점이잖아, 인간들이. 지금 얘기를 하다 보니까. 목사님도 그렇고, 여기 인간들도 그렇고, 다 후회할 짓을 한단 말이야, 나한테 보면. 나한테도 그렇고, 남한테도 다 그렇고, 나한테만 그러는 게 아니고. 인간 자체가 그래, 본성이. 그렇게, 저기 뭐야, 시야가 짧은 거예요. 야가서 그래, 야가서. 안 yak은 사람은 그냥 그렇게 의도하지도 않는다고. 약은 것들만 그런 거예요, 약은 것들. 분명히 웨스 할아버지한테도 분명히 경고를 해줬거든. 어? 그 뭐야, 교회에, 저기 뭐야, 그 에드 할아버지 얘기를 하면서, 내가 그렇게 잠깐 좀, 뭐야, 뭐 일자리나 이런 거 있으면 알려달라고 했더니 발을 빼더라. 그러니까 웨스 할아버지도, 그러면 안 되지? 그랬단 말이야. 그래 놓고, 자기도 똑같은 짓 하잖아. 분명히 얘기했거든. 그쵸, 할아버지? 그러면 내가 앞으로 도와주겠어요? 안 도와주겠어요? 안 도와주겠죠. 분명히 얘기를 다 해줬다고. 경고를 해줬다고. 그 지금 웨스 할아버지 똑같은 짓을 하고 있죠. 이거 팔아도 20불도 안 나오는 거를. 이게 나이를 먹을수록 더 내려놔야 되는데. 그쵸? 콜뱃도 있으신 분이. 아무튼 여기까지. 뒷담화는 여기까지. 아무튼 오늘 많은 일이 있었네요. 정신없어. 지금 진이 빠졌어. 지금 생각해보니까 진이 빠졌어. 게임도 내려놓을래. 그래서 쳐다보고 싶지도 않아. 오늘 할 만큼 했어요. 이러다 질린다고. 이러다가 무리해서 계속하면은 알잖아. 번아웃이 온다고. 오늘은 아니 할 만큼 했어요. 쳐다보기도 싫어요. 안 할래요. 이러다 더하면 정내미가 떨어져. 또 그리고 들어가면은 또 애들이 또 그 얘기하고 아까 거. 그러면은 이게 굳이 알잖아. 나는 한번 얘기하고 넘어가는 거 좋아하잖아. 감정이 좋은 감정이 아니잖아. 그거는.
악플이 하는 거는 좋지도 않은 기업을 왜 굳이 꺼내? 저는 앞만 바라보고 오늘만 사는 놈인데 과거에 사는 거잖아요. 제가 좋아하는 게 아니고 내일은 어떻게 할까? 내일은 또 어떻게 해서 이 게임에서 더 강해질까? 그리고 저기 뭐야? 어, 내일은 또 길드를 어떻게 더 발전시킬까? 계속 이런 생각, 방송을 어떻게 발전시킬까? 계속 이렇게 고민을 해줘. 자기 전까지도 고민해요, 저는. 아시잖아요. 그러니까 남들보다 잘하는 거야. 잘할 수밖에 없는 거고. 그만큼 노력하니까. 뭘 하더라도. 항상 세팅돼 있잖아요. 바로바로 OBS도 제목하고 바꿀 수 있게끔. 다 바로바로 세팅돼 있잖아. 뮤직 한번 틀었다 잘렸어요. 방송. 예? 유튜브 여기로 노래 틀었다가 방송 한번 자르더라고. 노래 끌 때까지 방송 다시 안 틀어준다고. 어, 노래 끄니까 또 다시 바로 다시 해주더라고. 덜덜덜. 그 지네 거 트는 건데도 참, 그쵸? 개개인이 틀어라 이거야. 그래야지 광고 보니까. 공짜로 보여주지 말라 이거야. 이상한 놈들. 있는 놈들이 더 하는 거예요. 진짜 이 기업 새끼들이. 어? 내가 뭐 딴 거 틀었습니까? 다 유튜브 거 튼 거잖아. 다 지네, 어차피 다 지네 돈으로 버는 건데. 그거 내가 좀 그 방송에서 몇 명 듣는 거 틀었다고. 그렇잖아. 생각해보면 그렇잖아. 지네 수익 창출 혹시라도 안 날까 봐. 여러 명이 내 거에서 한꺼번에 보면 손해니까, 지들한테. 오, 치사한 놈들이에요. 진짜 기업 새끼들. 절대 손해보는 장사 안 하죠. 근데 엄청나게 지금 크고 있어요, 진짜로. 네, 이렇게 그래프가 아마 쭉쭉 올라가고 있을 거예요. 이제 조회수로 보면은 이런 뷰가 지금 엄청나게 많아지고 있잖아. 오늘 16개. 이러면 쭉쭉 올라가고 있다, 뷰가. 애널리를. 네, 쭉 올라왔잖아, 지금. 주식 차트 같대. 예? 주식 차트 같아, 봐봐. 갑자기 급상승하고 있죠. 여기서 올라가 줘야 돼. 어? 여기서 이제 뚫고 올라가 줘야 된다고. 안 그러면 이제 지하로 다시 가는 거야. 여기서 이제 막 발판을 하고 다시 추세가 올라가 줘야 된다. 뷰가 지금 엄청나게 많아지고 있잖아요. 9, 8. 내 옛날 것까지 돌아가서 보고 있어. 내 새로운 구독자들이 내 옛날 동영상까지 가가지고 보고 있다고. 뷰가 올라가잖아요. 그게 어떤 때부터 뷰가 많아졌잖아. 내가 취직해서 그렇게 피가 터져라. 목이 터져라. 그렇게 설교를 해도 씨발 사람들 그렇게 안 봐주더니 예? 이게 글로벌로 가니까 지금 이렇게 터지잖아요. 힘든 시간이었죠. 취직에서의 시간이. 그래도 냥냥님이랑 같이 덕분에 이겨낸 거지. 결국 남은 사람 냥냥님이랑 나밖에 없네. 취직에서는 마지막 생존자. 냥냥님과 나. 크리스찬 우리. 아 근데 말하지만 진짜 크리스찬 조심해야 돼요. 크리스찬이라고 말하면서 위선자들이 너무 많아요. 오늘 그 여자애도 그렇지만 함부로 이렇게 막 야 우리 기독교니까 막 이렇게 하면 안 돼. 그거 진짜 조심해야 돼 내가 볼 때는. 그런 사람들이 더 사기 잘 당하고 신뢰했다가 크게 빈다고 그런 사람들한테. 괜히 그런 얘기하는 사람들은 조심해야 돼. 다 우리 교인끼리. 다 우리 교인끼리 그럼 뭐 그러면서 자꾸 돈 뜯어내려고 그러고 조심해야 돼. 그런 사람. 지들 필요할 때만 교인이고 그죠? 네 맞아요. 아시나 내가 무슨 말 하는지 알잖아. 조심해야 된다고. 물론 우리가 진짜로 신실한 사람도 있지만 그 저렇게 위선으로 이용하고 갑자기 그걸 이용해서 어? 무슨 말 뭐라 했는 줄 알아요? 내가 너 로열티가 없다니까 충성심이 없다니까 뭐라 했는 줄 알아요? 자기는 하나님한테만 충성한대요. 따위 인간한테는 충성하지 않는데요. 아니 이런 무슨 개 같은 소리야. 내가 언제 나한테 충성하라 그랬어? 너는 그냥 신뢰할 수 없다고 너 그게 you're not loyal 그 얘기 한마디 했다고. 어디다 또 하나님을 들이대고 그런 위험한 발언을 하면 안 되죠. 감히 그런 소리를 하더라고. 나는 그때 난 타자를 안 쳤어요.
이거를 나는 내 왼팔한테 내일 다 얘기를 할 거예요. 무슨 일이 있었고, 네가 본 것처럼. 그리고 아까 그 피어 폰드 이 새끼 있죠? 이 새끼도 다 얘기할 거예요. 샤프한테. 얘 앞으로 조심해라. 얘 믿을 만한 애가 못 된다. 그러니까 지금 여기 붙었다 저기 붙었다 한다. 내가 찍었어야 되는데. 아, 저 새끼가 말한 것도 찍었어야 되는데. 아, 저걸 안 찍었네. 어디 불신의 씨앗을 심고 있어. 길드에다가. 조심해야 돼요. 저런 애들. 아시죠? 틈나니까 바로 기어 나오잖아. 평소에 나한테 살살 기다가, 시리어스, 시리어스 하다가, 바로 저런 일 한 번 있으니까 바로 본색이 드러나잖아, 이 새끼들이. 아, 이 길드도 끝인가 봐. 이딴 소리를 한 거예요. 내가 열받을 만 하잖아. 어디 제대로 알아보지도 않고 무슨 일이 있었는지 알아보지도 않고 뭐 이 길드도 이걸로 끝이네 이 지랄하고 있고 안 쫓겨난 게 다행인 거죠 진짜 저 새끼는 쫓겨났어야 되는데 내가 너 다음 말을 굉장히 조심하는 게 좋을 거야 할까봐 할래다가 분위기 너무 살벌해지니까 애들이 나를 너무 진짜 독재자로 볼까봐 참았어요. 근데 솔직히 독재자로 봐도 상관없어 알잖아요. 그리고 이제는 남을 놈들만 남아가지고 뭐 나간 사람도 없지만 뭐 제 스타일을 알기 때문에 솔직히 그래도 되는데 한번 참았어. 인자하게 한번 모른 척 한번 넘어가 준 겁니다. 한 번 더 그런다? 얄짤 없어요. 바로 아웃이죠. 피어폰드 경고예요. 분명히 난 기록에 남겼어요. 보세요. 똑같은 짓을 아마 또 할 거예요. 유다 같은 놈들은 그 변합니까? 피가? 어? 유다한테 배신을 끊으라 그러지. 본성이라고 저것들이. 오늘 근데 잘 발견을 했죠. 누가 문제인지 잘 발견을 했죠. 다른 애들도 봤을 거야. 나만 본 게 아닐 거야. 사람들이 멍청하지 않다고. 내가 본 거를 피어폰드를 마오도 분명히 똑같이 얘기할 거예요. 그러니까 정확히 누가 내 편이고 아닌지 바로 다 분간이 됐죠. 좋은 그 기회였죠. 이거를 나쁜 해프닝으로 생각하면 안 돼. 하나님 왜 이런 일, 왜 저한테, 제가 제 기독교인인 줄 알고 데리고 왔는데 왜 전현이 저한테 저렇게 합니까? 이럴 게 아니에요. 하나님이 나를 시험한 거지. 얼마큼 강해졌나. 저는 또 가짜 기독교인한테 속나 안 속나. 시험을 한 거죠. 안 넘어가죠. 가차 없죠. 얼마나 강해졌어요, 옛날같이. 가슴 아파하지 않잖아요. 얼마나 잘해줬다고 저한테, 진짜로. 배신감 느낄 수도 있잖아. 어떻게 네가 나한테 그럴 수 있어? 저도 그럴 수 있잖아요, 다른 사람들처럼. 한국 부모님들처럼. 내가 너한테 어떻게 했는데? 라고 그럴 수도 있잖아. 근데 절대 그렇지 않죠. 그냥 나 진짜 그냥 잘 가라. 근데 다시 돌아오고 생각하지 마라. 그 말 한마디가 이렇게 된 거예요. 그 말 한마디에 지가 불끈해가지고. 나는 그냥 잘 가라. 대신에 다시 돌아올 생각하지 마라. 네 발로 나갔으니까. 그 얘기 한마디 했다고. 그런데 뭐 하나님을 들먹이고 그럴 이유가 전혀 없잖아요. 기회도 나가면서. 나는 그냥 I wish you the best. 근데 다시 돌아올 생각하지 마라. 그 말 한마디 했는데. 그 말도 못합니까, 내가? 근데 갑자기 나를 몰아가는 거지. 위선자고, 뭐, 씨. 아무튼, 이렇게 얘기를 하니까 마음이 또 편안해지네요. 이러면서 또 알아냈죠. 하나님의 뜻을. 제가 또 얼마나 강해졌는지 시험해보고. 우리는 또 단단해졌잖아요. 우리 길드가 얼마큼 단단한지 보여주잖아요. 한 명도 안 나갔잖아요. 기록이 남아있잖아요. 이게 나중에 어떻게 내가 어떤 사람으로 죽을지 모르겠지만, 나중에 회자의 용으로라도 이 모든 내가 한 말들이 다 기록으로 남을 거고, 내가 어떤 사람인지 보여주는 행동들이잖아요. 비록 게임이지만 여기서 타 인간들이 하는 거라고요. 제 생각에는 이 게임에서 만난 친구들을 또 현실에서 만날 수도 있을 것 같아요, 진짜로. 예, 근데 내가 양령님을 한국 가면 만날 것처럼 여기서 만난 친구들도 지금 뭐 현실 이제 그런 벽이 없죠, 이제는 글로벌 시대에. 근데 저 마오라는 친구는 그리고 저기 그 포르투갈 여자애 있죠. 두 명은 내가 만나보고 싶어요. 캐나다도 세 명, 세 명은 적어도 세 명은 예, 만나보고 싶어요, 실제로. 저 마호라는 애는 근처에요, 여기서.
타고 가면 몇 시간 걸리지도 않아. 차만 있으면. 그래서 만날 생각이에요. 지나가다라도 이렇게 여유가 되면은 좋은 인연들을 얻었죠. 복서였대요, 복서. 그래서 저랑 또 통하는 게 있죠. 무도가니까. 그래서 저 무도가를 한 거예요. 몽크를 한 거야. 자기가 복서라서. 걔 힘들거든. 걔 빡세거든. 근접이다 보니까, 아시죠? 이 MMO에서는 이 근접, 이 치명적인 단점을 가지고 있다고요. 레인지라는 게, 그래서 왜 다 궁수를 하겠어요? 궁수가 개사기거든. 궁수 마법사가. 무과금이 쉽고. 근데 이제 거기서 운이 터진 거죠. 힘든 길을 가니까 하나님이 그 힘든 길 가는 거, 여기 골드 아이템이라도 끼고 해라. 그래갖고 이제 하나님이 마오한테 얘 마오 40불밖에 안 썼는데, 거의 뭐 만불스레 가치의 그 다이아몬드를 줬잖아요. 그래갖고서는 이렇게 강해진 거 아니에요. 지금 서버 거의 톱이 된 거 아니에요. 한 방에 죽여요, 보스를. 아무도 못해요. 전 서버에 거의 한 명도 못하는 거를 해냈다고. 어? 이, 뭐, 대학도 안 나오고 이런 애가. 전 세계 사람들이 하는 게임에서 어떻게 보면 무시할 수도 있는, 지금 막노동하고 막 이런단 말이에요. 그러면서 학교 다니고 엄청 열심히 살아요. 그러면서 나한테 막 맨날 보스 보스 그러고. 얘 진짜 사람 그래도 한 명 건졌죠. 여기 68명 중에 건졌죠. 어디 갔어, 마호? 마호라가. 이게 어디서 또 뭐 어디 애니메이션에서 나오는 애래요. 심지어 애니메이션도 좋아해요. 와인도 좋아하고 애니메이션도 좋아해요. 흑인해요. 흑인인데 얼굴 보여줄게요. 좀 무섭게, 아니, 그러니까 싸움 잘하게 생겼어요. 얘예요. 딱 봐도 싸움 존나 잘하게 생겼잖아. 이런 애가 나한테 보스 보스 그런다고. 내 스트림도 매일 와주고. 포르투갈 여자애가 올린 거. 포르투갈 여자애도 여기 완전 애니메이션 왕이죠. 엄청 착하고. 엄청 많이 올려요, 그들. 그리고 얘 이런 일 한다고 올리잖아. 게임 얘기뿐만 하는 게 아니고 실생활에서 하는 거. 이런 것도 제어하고. 엄청 활성화됐죠, 걔들. 5만 천이잖아, 지금 봐봐. 데미지 5만 천. 서버 톱이에요. 그거. 괴물을 만들었죠, 괴물을. 피통 키우라고 말했더니 피통까지 키웠잖아, 30만까지. 적수도 30만은 필요하거든요. 내가 100만이잖아요. 100만이잖아. 이거 법사로 바꿔서 96만인데, 110만이라고. 적수는 그 30만 원 있어야 돼요. 이거 엄청 복잡한 게임이에요. 엄청 어려운 게임이라고. 이게 대가리가 없으면 못해요. 예? 개나 소나 하는 게임이 아니에요. 스킬 있지. 예? 이거 스탯 쌓아야지. 뭐 인챈트 있지. 이걸 다 합쳐가지고 캐릭 강해지는 거예요. 거기다 이거 뭐 디비니트라고 이거 새로 나온 거 있지. 여기서 또 운이 터졌어요. 개사기가 터졌어요. 예. 파이널이 엄청 좋은 거거든요. 알죠? 그 최후 전체 총 합의 어? 그 저기 퍼센티지를 해주는 거잖아. 총 스탯에다가 파이널이라는 거는 그 총 스탯에 이제 뻥튀기를 해주는 거예요. 파이널이 개사기죠. 근데 이제 피 디펜스가 이제 저기죠. 피지컬이죠. 물리 데미지가 30% 나올 수 있는 가장 높은 등급. 그 다음에 크리티컬 데미지. 이거 뭐 영어는 뭐야 게임 많이 하셔서 다 아시잖아. 게임 용어는 크리티컬 데미지 리듀스 RED는 줄여주는 거 43%. 크릿 데미지가 반으로 줄어드는 거예요. 크리티컬이 터졌을 때 나한테 43%를 줄여준다고. 그 다음에 이제
이게 미디움 몬스터, 스몰 미디움 라지가 있는데 인간이 미디움이에요. PVP가 이 미디움이란 말이야. 가장 좋은 거 황금. 인간한테 주는 데미지 23%인 거죠. 그 다음에 이거 뭐야? 또 마법 디펜스 21%. 총 마법 디펜스에서 21%. 그 다음에 인간한테 받는 데미지 미디움 몬스터 그러니까 몬스터도 포함해요. 인간도 포함. 미디움 몬스터한테 받는 데미지 또 16% 감소. 개사기. 예. 이걸 또 하나님이 주셨죠. 고래들이라고 싸우라고. 예. 무과금으로 고래들이랑 싸우라고. 저만큼 강한 사람이 없어요. 골골드. 예. 다 만들었잖아. 이거 2개 남았어요. 예. 무과금으로 이거 할 수가 없다고. 예. 진짜로. 오늘 제 스트림에 와가지고, 난다긴다 하는 필리핀 애들, 어? 인도네시아 애들 나 무과금 맞냐고. 어떻게 골드 이거 다 맞추냐고. 걔네들 다 무과금인데, 잘한다는 애들 왔거든요. 같이 저기 뭐야, 보스 잡자고 왔어요. 네, 놀러 왔다고. 스트림. 근데 보더니 내 채팅 이게 내가 왜냐면 이걸 가려놔요, 양양님. 재밌는 게 내가 아무한테나 안 보여준다고. 이게 자 보세요. 가리면 어떻게 되냐면은 지금은 내 거니까 이렇게 돼 있지만 가린 사람들 보면은 숨기면은 몇 개인지 안 보여. 이렇게 열어놓는 사람이 있고 숨기는 사람들이 있다고. 예, 안 보이죠? 이렇게 나온다고 내가 평소에. 내가 뭔지를 모르잖아, 애들이. 골드인 것만 보이지 내가 정확히 뭘 했는지 모른다고. 그러니까 내 스트림에 와야만 이 창을 볼 수가 있는 거지. 내가 정확히 뭘 했는지. 어? 애들이 이제 내가 존나 잘한다는 걸 알았으니까 와서 배우고 싶은 거야. 내가 어떻게 하는지. 까볼 게 없네요. 뭐 양양이 왔으니까 도박이나 좀 뭐 해보고 싶은데 뭐 할 게 없네. 이거 하나 있네. 이거 하나 까보죠. 이거 하나 까보죠. 이게 그거거든요. 아까 이거 했던 거. 업그레이드 할 때마다 이제 랜덤 수치가 붙는 거예요. 이게 이제 처음에 까면은 예, 저도 이제 자야 될 것 같아요. 그지 같은 게 나왔죠, 일단. 어, 일단 그지 같은 게 나왔는데 한번 업그레이드 해볼게요. 업그레이드 했을 때 뭐가 붙느냐. 엔젤, 힘이 붙었어요. 예, 그 쓰레기예요. 그냥 볼 것도 없 끝났어요. 예, 볼 것도 없어요. 끝났어요. 쓰레기예요. 이렇게 어려운 거예요. 저기 모든 스탯이 다 내 마음에 드는 게 붙어야 돼. 어? 이 스탯이 7개가 붙는데, 거기서 여섯, 7개가 내가 마음에 들어야 된다고. 엄청 어렵죠. 그러니까 이렇게 많아도 쓸만한 게 없는 거죠. 이게 내가 필요한 인트랑 바이탈리티, 체력이 붙어야 되거든요. 저는 인트랑 체력이니까. 근데 안 붙잖아. 예, 안 붙는다고. 여기 붙었죠. 근데 이게 보라잖아. 황금에 붙어야 돼, 이렇게. 황금에 인트 13%, 인트 80, 바이탈리티 80. 이렇게 막, 이게 황금에 붙어야 된다고. 예, 쉽지가 않죠. 예, 지금 이거는 좋은 게 됐는데, 이게 황금이 없어요, 좋은 게. 이거 해야 돼요. 저게 가장 많은 스탯을 줘요. 최종, 파이널 그거에다 붙여주다 보니까. 그래서, 아이씨, 또 오늘 또 저기네. WOC 해야 되는데, 크로스 서버 오늘 PVP 있거든요. 근데 난 너무 잘래요. 안 할래요, 저도. 예. 아무튼 들어가 보세요. 예, 졸리네요. 나 라면이라도 끓여 먹고 자야겠어요. 배고파요. 내일은 헌혈하고, 맛있는 거 좀 사 먹던 거 해야고, 뭐 사 먹을 돈도 없지만, 뭐라도, 햄버거라도 좀 사 먹던 거 해야고. 예, 빠이요. 그리고
Hello. Hello? Okay. Yeah, it's me. Yeah, we didn't even get anything yesterday, so I'm too tired. Yeah, I don't think it's gonna. I don't think we're gonna get something because And nobody hit me up like yesterday. Linda didn't hit me up. Nobody hit me up. yeah, no. Yeah, because I think that's only one time you see the cumulative quests from the gods or So we're not gonna get any more. There's no point of playing. I don't- I think we only get points. We gotta make it to the next league to get more points, right? More tickets. No, I think we could actually match. Then we could probably get some points from those matches. That's what I think. Mm, so we have 978 points. I am late. Yeah, yeah, 978. Didn't we Yeah, start at 1,000? I yeah, think yeah, 1,000. yeah. So we went from 1,000 to 978. To move up, we gotta Yeah, go over 1,000 against those third job transfers. Oh, it's been a long day. So Bafo, the master, is very interesting. Something that we can really yeah, do for fun, as a guild. yeah, PvE yeah. content. How we gonna put maximum points, maximum DPS that we gotta coordinate, you know. And everybody has to be tanky. Um, and now either you guys, follow our lead, advice, or just you can't participate. It's that hard. Yeah, Especially you saw how Conjure was, you can't be acting like that. Everybody, yeah, that's no, why no. everybody needs to be on Discord. Yeah, he actually private messaged me in game saying that um he was not paying attention to the chat, so Guess he what? was It, sorry it, wa- about it. it wasn't also the first time. He fucked up a lot. He was AFK a lot when we were carrying him. You can't do that. Oh, You got to pay oh really? attention. Yeah. So, Oh, you know, I would have probably kicked him too. You didn't even have to ask me, But that kind of stuff is not allowed. You got to pay attention. You got yeah, to work as a team. exactly, And, we lost a chance to do it well because of you. I was going to brief and exactly. everything, but you fucked it up. We lost our chance because of you. You only get limited Yep. chances, so we can't afford to take people like you if you don't listen. Yeah, So you put they should everybody at pay risk attention. and ruin everybody's fun experience. Can't Yeah, afford to you're not allow just that. ruining to We're them. not, It's like, oh, I'm just a dead weight. They'll carry me. No, right, and that kind of everybody has the their own. attitude, I won't allow it. It cannot be a habit. Yeah, Take me. yeah, Like it's some people yeah. don't even post it on the public, world chat. They don't No, even post it. They only ask the guildies. Take me every day. No, it doesn't work like that. You gotta at least try to do it yourself. We'll try the first time, but after that, you gotta try to do it on your own. Not like wait, every Tuesday, ET carry me. yeah. It was. Oh, one. I remember Scold.
Yeah, he He was was like great. I was like, yo, timing. we didn't even do it yet. Come on, you know. If he wanted to that Exactly. bad, but he was trying to do it himself. I saw that. You know, that's why I took him later. Well, yeah, You know, because yeah. he did it to like level 10 by He himself. tries. He Yeah, tries he hard. tries. He's a little short vision, and he's a kid. Yeah. You know, immature. So he doesn't see what you know from our perspective. No, he don't. They don't. He's just short sighted. Like, like, I come assume he's a on. kid. But But Conjure is not a bad guy either. You know, so he doesn't no, have he's bad not. intentions. But we got to teach him. If you want to play with us, Yeah. you got to listen and be active. Pay attention. You know, this shit is not easy. Yep. You know, Yeah, we're doing effort and you're not. I mean, come on. then we've been working hard to make you guys stronger, giving advice, carrying you, and Yeah. everything. I'm Uh, surprised nobody left. You know, after Cure left, zero people left with us. yeah. And they were Yeah. like, they were making, laughing about it. So I like that. Well, it. You got a point, man. So we're not No, the but guild that no, yeah, you. not like, oh, if it doesn't work out, then I'll come back. No, no, No. no, it doesn't work like that. Don't treat my guild like that. I work hard for this guild. You don't treat my guild like that. I gave a home to everybody Yeah. when we Right. did it. Yeah, we worked Right. hard for this. And then you don't treat it like that. You know, that was disrespectful. That's why I snapped. No, you don't come back. No, you left on your feet and you're done. Good luck. You know, I told you, that's what I said. You know, you chose Frankie over us. I respect that. But you're gonna regret it, but that's gonna be too late. I didn't even say that part, you know. Yeah. That's the dumbest decision anybody can make. You know, how can any sane person? Africa is not even that good. I mean, come on. Trust me, they'll fall apart. It's, And so what happened to Requiem and Nanjigang, it's gonna happen to Exodus yep. because they have a bad leader. Yep. Guess what? I won't accept those people at the, when they're homeless, I won't accept them. Trust me. They'll say, "Oh, we have other guilds." Then go to the other guilds. Uh-huh. We don't Eh, care. Well, guess what? We are the only English guild, a truly English Yeah. guild, not like Filipino, Indonesian, We are truly multinational English guild. We're the only one. They blew their chance. Yep. And Good luck finding another English guild. Okay? Other guilds yeah, don't have what we some have. Trust me. Yeah. some people would speak English. Yeah, that's true. But most of the time, I don't think so. Now you're gonna see all PH talking all the time. Yeah. Crazy. Have fun. Sturdy as hell. Even if I'm gone for a couple of days, nothing's gonna happen. Sharp's gonna lead. That's why she's a left arm. Yeah. You know, we got a system going. We have Mao, so I don't have to worry. I also saw, I wasn't happy with what Pierre said. You should have watched what you said. I made you Oh, captain. what? He said, oh, I guess this is it for this guild, or you don't want to talk like that. Putting Oh, doubts in people, yeah. especially when you're a captain. You want No, to you find don't. out what the truth is. So, I mean, he came on to VC and apologized later, but you should have been more careful before you type or Yeah. something like that. As soon as something like that drama happens, people just show their true nature. And then guess what? Pierre Yep. Pierre asked me 10 minutes later, "Are you running any BH? Are you doing any events?" It shows how your true nature, shallow. It, you know what? If they want to do BH, they can start their own I party or know, just join with other I know. people. But why can't you? Why you gotta be in my party all the time? And you guys are weak. It's not like you're pulling your weight. Why should I take you all the time? Why can't I play with people who are Yeah. strong as me? Just make your party, and recruit people. That's how you get better. But people are so passive and afraid. You know,
If you don't do it, Yep. you don't get better. That's what I told Pop. I said, I'm telling you, this is probably the last time I'm taking you. I can't take you like this every day. You're that weight. You're Unless he decreasing. improves, like I know, but you're decreasing. dramatically. What they don't understand is if you don't pull your weight, you're taking away our chance of getting a gold loot by not pulling your weight, not doing damage that you're supposed to do. When I can You know, replace you it with hurts. someone else, Yeah, yeah, it hurts because it if hurts at Papa, first. for example, if Papa gets the gold and he's just at that rate, Hmm. what more for us? Like Right. we're doing the more effort, Hmm. we're doing a lot of effort, and then Right. So he somebody can just benefits. preload and right, and we don't get anything. Yeah, That really pisses me off. So, I make sure that kind of thing doesn't happen. I know my pity is strong and has a good chance of getting the loot. That's why I don't let toxic people in my party. I don't want to see them yeah. getting the loot. If anybody in your party like me, you, Maho, gets a gold, Or, you congratulate because right. because We're happy for each we're other. doing our job. Right. Yeah, But those people can't do that. You know that, right? They yeah, envy they each don't. other, jealous. They get Yep, jealous to each other. Oh, I should have gotten that. That's how human nature, how evil people are. yep. And I truly want you Sure. guys to have it. You guys can tell, right? I'm not joking when I say it. Yeah, yeah, I fucking even prayed for her, at the Orc Hero. That bitch. I gave her a promotion. I gave her a prayer. I've done everything for her. yeah. Oh, wait, are we joining WOC or no? I don't think so. I'll skip tonight. Yeah, Nobody hit me up. Nobody sent me a DM or anything. because I mentioned because RCD is asking me. Oh yeah. I mean, so you Yeah, guys cannot join without me, right? yeah, I we can. I But can do it. I don't see the point we're doing it if Yeah, I there's no don't see the point rewards. of doing it. Not tonight. Hey, tell them tomorrow Yeah. or after KV. This Nether arcade. I mean, okay, I'll take the 150k crystals. What's the point of this? You just go in and mine. What the hell? Yeah. I mean, I think we're gonna win a castle this week or next week. What do you think? well, yeah, I we have think a we have a better good chance. chance. Did you look at our guild list? How strong we got? Yeah. We can We, definitely compete with them. we're, As long as yep. everybody shows up, like at least like 30 people. I mean, at least like 30, Yeah, 25, 30 people. we had like 19 people last week. Right? So we need 30 people this time. And then a lot of people couldn't join because of the penalty. Yeah, exactly. Right. So this week a lot more people will join and they saw the message I sent. If you don't come to GVG, we're not carrying you. Yeah. And that's what I've been, carrying you guys for. I make you guys stronger so you guys can perform better in GVG. There's, Even yeah. Skull said it so proudly, when I asked him, hey, did you, when he asked for ET carry, I was like, did you do GVG? And he was like, yes, sir. I participated on DC and got 500 merit points. I was like, okay, I take I it. actually said it. I actually saw it Oh, at yeah. Guild War. He got 500 merits. Yeah, yeah. So, of course, So, I'll take you. Yeah. you see, Guess it's what? not that It's going to hard. motivate him to participate in GVG every week. Yeah, He wants to be carried in ET. Now he yeah, sees but how Guild works. we don't carry. We don't just carry. We only just we carry to improve, not Right. to be a devil That's all the why time. I liked it when you play the dancer. It made it more intense, the battle. You know, it's better than Maho just one hitting, one hitting everything. That's just not fun. Yeah. They gotta get trained. We can't carry them all the time. So they gotta No, learn to carry other people too. It cannot be like, just one group carrying everybody and then, they just wait for the food. It's almost like the baby birds. Bring us food, bring us food. yeah. No, we gotta enable them. We
gotta become one of like us. You can be. I'm telling you. I'm free to play. Here, watch. You got if you guys Yeah, don't want to, and if you you guys just don't want need to to be listen, persistent. right? You want to be egoistic and not listen to my advice. Can't help you. You listen to my advice. You got 300k HP. I saw that. So now you're gonna Yeah, look survive. at me. Normally, I survive most of the time. Yeah. Tomorrow you'll do crazy. The KVM, the you have unlimited Yeah, storage. The whole server is gonna go crazy. We can kill Requiem with. Oh, well, Requiem's gone, but we can kill Requiem. frequency. So it's gonna be Oh Sombras, my god. Oyo. Sombras is a lot. It's like Whaler Guild. We can't compete with those. I mean, we can, but in general, we gotta think like, hey, if they're going there, because I don't think they defend all the time. They just roam. But we were so close with last week. We'll definitely get it this time. Yeah. Oh, RCD hitting me up. Where were you first 2 days? Now you wanna play? RCD? Yeah. Uh, Are hitting me up for WOC? we already got. It's kind of One, two, pointless. three. I don't even see Mahu talking. Maho is actually talking to her girlfriend. Yeah, He said, it would be interesting. We're just skipping. But I still gotta respond to him, I guess. yeah, I already told him that. But it'll be funny. It's like, can I join your guild? It'll be funny. I'm It's from Sombras. not even gonna post recruiting anymore. They're full. I was like, oh my god. He already told you. There he is. We are skipping. You also have a whale, not really a whale, but And he has a sniper has a this sniper the blank name, the level 68 on who? guild. Can I give the blank? Uh uh-huh. Yeah, He, it's he's quiet. 58. He's quiet, but he has decent equips. He has Yeah, but gold. if he doesn't participate or talk, Yeah, what good is it? That yeah, Mag hurts. She's gonna get kicked. Soon. She never talks. She's got the PvP or whatever the best stats. I don't care. You're an AI to me. You're a bot to me if you don't talk. Never yeah, participate in KVM or GVG. Why do I need you? What good is all this gear? You know, she's just spending new. She's got like level 10 upgrade on her armor, level plus one refine on her armor. No awakening whatsoever. You know, zero Who? awakening. Who? Megahertz, megahertz, Megahertz. spending you with all this gold. 'Cause you never ask. You don't know what you're doing wrong. You're gonna be weak as fuck. Oh, max HP 50k, 49k. Congratulations, one shot by anybody. What good Yeah, is all this even gear? my dancer can kill it. Yeah, one Even my shot, dancer 50, can kill this guy. 50k. My pet can one shot her probably. If crit test, if crit works, my Yeah. pet's gonna one shot her. Did you see my pet? Oh my god, I got so lucky. I wanted haste mastery, right? So Yeah. I just re-rolled one time, haste mastery, boom. Oh wow, that's nice. So I got haste mastery, um, the singer, the not the singer, the assault heals, and then battle streak. The battle streak kind of useless, kind of, but it's gold. So I'm just kidding.
It increases pet Yeah, I only damage. got I only got the singer for me. It's Stinger is the best, purple. you know, Yeah, on singer is the PvP, best. because you cannot get the stack on PvP, so the assault deal damage doesn't not that good. It's only good in PvE, Yeah, where you can constantly but just I have a attack. I use Sasquatch pet for PvP because it gives shield. Because every time they hit you, they're gonna reduce attack final attack speed and I think haste if I'm not mistaken. Let me check. Let me see. Yeah, final haste by 4% times pet star level. So that's good. Decreasing haste. Exodus is recruiting. Hey, good luck with you. Did you finish your trial illusion quest for the Is it? season? No, Yeah. I gotta do it We tomorrow. can do it with Mal. Yeah, Mal could one shot, so it's gonna be fast. Right, the night no, because we got sidetracked with the master trying. You know? Yeah, But yeah, we gotta keep doing the nightmare now, and then until we put up a team. That's yeah, we got time for that. We got a few days for to prepare, and we can do it on the weekend. You only get few tries, but we're gonna run it at once with the one crew. yeah. It's hard. And I got plenty of friends who I can fill the spots with, the strong ones if we need. I'm not planning to carry people. I'm not trying. I'm gonna try to play as much as guild within guild. But if we got that weight, I can take them on this one. Even Mm, for Even fully somebody was gonna be strong enough to create the second party we to have a carry. lot of snipers who are strong. We got Cylinder, Monoxide. We can take those guys for sure. Yeah, Blind guy, yeah, if they participate. See, trial illusion 9 times left. Just time 9 times. What I'm more concerned about is this 80% damage on the yeah. ADP. 50%, that's It's doable. hard. I've done 4 times Yeah, already. 50%, I've done 9 times already. It's gonna happen. 80%, that's another story. You gotta be the whale or be with the whale. yeah. I don't need this Okay. point. Okay, No, really. not really. No, I don't need these points. Or whatever. I'm already platinum 3 with the PVE. I I gave just so much reached platinum BH. 4. I did so much BH. Yep. Yeah. What? Yeah. So these were.
The others were singing. And she even brought up this freeze trap is not too bad. It, you know, it takes a little bit, but it stuns or freezes multiple enemies. Yeah, That's gonna that's get. why I have freeze. Yeah, I also have freeze on. So I wanted freeze and freeze trap, right? Guess what? The freeze trap Yeah. replaced the freeze. I still have the strike. The motherfucking strike. Still there. No good. Yeah, that's why whenever we do KVM and Uh, people would go to you, but what I'm anyone afraid. who Go ahead. anybody who comes is gonna be frozen within Right, like but what I'm 4 afraid of is meters. losing the shadows of silence. It's purple. Uh I got it from the oh, collection box. That's almost 500K. Another one. I already lost blessing, which I'm okay with because you don't really need it for PvP. But the shadow no, of you don't. silence, it's gonna be hard. That's gonna hurt me if I lose it. That's such a good skill. It does true damage. While you're silenced, and then it does damage based on Oh, how much. So you silence an enemy for 4 seconds, I think. I read it uh-huh. to you. That was one of the new pet skills. That's why I got him, and it was the most expensive purple one. I was like, okay, I'll get it. Like among the active So ones. that's like So four silence the hundred to target five for hundred. 4 seconds. At the end of silence state, deals true damage equal to 12% of all damage taken during silence state. 12% additional damage. Oh wow. This effect cannot be removed by Panacea and cannot stay. Wow, wow. Cannot be Wow, removed by Panacea. that's something. hmm Silence is another thing. Freeze is annoying, but silence is also annoying. You can Yeah. use any skill. Although for auto attackers, that's just Right. I mean, auto nothing. tickers is Yeah. kind of okay, but if you're like a, skill based, Yeah. magician or something, you can't do anything. Yeah. Gypsy cannot do anything. If you get that. Yeah. Wait, let me see that on exchange. Silence, right? Shadow of Silence. Mhm. I got it from the season store, purple hat selection. Oh, cool. I got that and the blessing. Probably. I got two purple boxes, then I got a blessing, and then a shadow of this, and then I lost the blessing. That's what happened. I didn't pay for Really it. I don't. didn't buy it. Blessing, so it's okay. Yeah, yeah. It didn't really cost me that This shit. is- Dumbest thing I did was the buying the pet cage, purple pet cage, thinking that was a pet skill. I didn't really care for it. uh, there's a skill that for high HP players. I forgot. Is it Light of Phoenix? They have, oh, it has oh Vital Burn. This one. This is annoying for people who has like high HP. Damn. Probably get. I already have freeze, so
I might get haste restriction. Come on, haste. I don't know which one's the best. Freeze, haste restriction, like HP restriction, there's mana restriction. There's a lot of restrictions. I don't know which one's the best. So so haste restrictions actually increases reducing their final haste. So if you You have can a use the huge skill. It slows down like yeah 30 seconds, every skill, something like that. yeah, so I would probably get vital burn for I Right? like We I gotta. would set yeah I don't need vital run though. I don't do DPS. I gotta survive. no you So I was thinking about getting Puna or whatever. Pneauma I mean gives you a defensive wall immunity. yeah for long The pet range skill. So I thought about getting that. I have that. I already have it. But I was afraid it might replace not strike, the shadow of silence, then I'm gonna be so pissed off. I was waiting on that. just use it on another pet. Oh yeah Oh, then you gotta you upgrade and might everything. yeah yeah true And then they only have three yeah slots, and how many skill books you're gonna waste? yeah yeah freeze. Ooh, Freeze. Yeah, I'll probably get a I gotta vital hold on. burn. That bitch. Oh, Slender is here. People snuck up. Sharp's here. I didn't know that. Yeah, I managed everybody's. to find a ghost. We didn't even bother to join the WOs. There's no rewards anymore. So I banned and And you gotta remember, you're in the middle of talking. I'm not gonna try talking over you and interrupting you as you're trying to have a conversation that I already got involved into in the middle of. yeah, sure. You're fine. No, we weren't really talking about anything important. Just in case there was something that was important to say, right? I banned her from the Discord. Go ahead. I know those times. Yeah, I banned Bingo. All right. So what was your question? Sharp? Um, I want to ask you about the situation about earlier with Pierre. Oh, Pierre. No, he just said something like, "Oh, I guess this is the end of the guild" or something like that. When that drama happened, not knowing Oh, what something. exactly happened, he just went ahead and said something like that. I almost, you better watch what you say next, Pierre. But I didn't want to escalate. I didn't want, I didn't want to be seem too harsh on everybody. So I just let it go. He came on to Yeah, VC no, later, but I gave him a warning. You shouldn't have done that. That put doubts, and caused conflict in the guild. You're a it's captain. because he probably misinterpreted something that was said along the whole conversation because he was talking to me just now about it. He's like, I caught it at the end. I know I said something and I got a warning from the boss, and I'm like, okay, well, I'll talk to him. I'll see what's going on, and like, because it was probably more than likely a misinterpretation. Someone with his brain trying to translate English to French. No, Because you got to no, he can't blame it on the English. Come on, that's the common tactic. What happened was, when she left, he misunderstood the situation. Yeah, that's his lack of English. But then you shouldn't have, ran your tongue, saying something like, "Oh, I guess this is the end of the guild." No, you don't want to say something like that. You want to come to me and ask privately what happened. But he assessed the situation wrong, you know,
She, Pierre thought I did something wrong. Ah, Well, guess what? You got it all wrong, man. She was leaving us, not the party, the guild. You know, So I was like, okay, you got your warning. You shouldn't have said that. He deserves a demotion, in my opinion. I'm gonna let it go. He didn't act like a captain. That was opposite of what a captain should have done. Even Mao was like, oh, Sirius never enforced loyalty from you. That's what a captain should have done. But, not like, oh, Sirius, I guess none of it's my business. But you know, not shit like that. I don't want to hear that shit. And then 10 minutes later, hey, can I join your BH party? Get the fuck out of here. Why would I want to take you on my BH party anymore? When you don't even back me up. Not only that, you backstabbed me pretty much. That's what you did. I don't appreciate it. I told you. Don't blame it on your English. You know what you're doing. It's their common tactic. I know that. Oh, my English is bad. You shouldn't have spoken, right? I agree. They got a warning, Yeah, well, yeah. Even Kanzer apologized to me earlier for trial right? collusion. I said, I said, Kanzer, if you do it one more time, I'm gonna ask the party leader to kick you out. I'm not joking. Right. No, but we can't have those people who just take things for granted. Pierre has been taking things for granted. I guess I've been too nice to him, taking him everywhere to ET and everything. I guess now when you act like that, why should I take you when you backstab me? I have other people to take. He's not really getting any stronger, not being an example. I'll keep watching him. That's what I wanted to tell you. You know everything. I mean, You are my left arm, so you are supposed to know everything. Most things. As soon as she brought up God, and so what I said was like, I value loyalty, and you know what she said. I'm only loyal to God. That's not what I asked for. You just came here today, and you're leaving today, and you're telling us that we're gonna join Frankie, and you're gonna come back here when you want to. Like that kind of loyalty I'm talking about. So I'm just telling you, you ain't loyal, so you're not welcome back. That's all I was telling her. She was like, oh, she brought up God. Oh, I only serve God, not a person. You're a dictator and all that shit. Oh, the bitch, that's not what I was asking. Drama it's queen, un another if Katya. you bring like there's moments when you should bring God into a conversation if you're a godly person and whatnot, but to Hmm. tell somebody, well, I only answer to God, I don't answer to anyone else. Okay, Hmm. so what about the people you pay your taxes to? What about the people you work for? What about the people you They pay only your rent use to? God for their It's all convenience, that, you know. So I saw that, right? But and you're I still seal my your seal God, my right? lips. I'm not talking to her. She's gonna use everything against me. Whatever comes out of my mouth, she won't listen. There's no point of talking. If I stopped her from leaving, that's when I'm demanding her loyalty. But I never said you have to be loyal to me or this guild. I gave her a promotion and everything I could do. Right? Like that's what I don't understand. And I even prayed for her. You saw that. I did everything I could, and she betrayed us. That's what she did. And you want us to give you a back? You want us to be your backup guild? Get the fuck out of here. I ain't that soft. You know. I saw that right through.
You wanna join Really? Frankie's Exodus? Go ahead. But don't expect you're now welcome there. Now you're backup plan. Well, I completely agree with that. I mean, you can't Then just come and go as you please. you understand loyalty as I do. We value it. Yeah, because I'm not a dick. Well, I'm a dick, but I'm not fully. That's what any normal human should have, which they lack. You know? I mean, I kind of wanted to go into world chat today and be like, so everyone here thinks I'm toxic. How many of you would actually be willing to help your elderly neighbor? Uh-huh. That's what when I preach, that's what I say. Before you bring me those Bible verses, what did you do today to help others? Just like what you say. That's how I preach. Yeah, and I found out too from my neighbor that I was helping. When I was coming back with dinner, he gave me some Italian dessert as another thank you, and found out that his friend, that also is another neighbor in the same building that's connected, wants my work also because they understand I'm a hard worker and I value like that type of thing over anything. And I'm not going to work for crap wages. Like if the job actually is worth $10, it's worth $10. If it's not worth like that amount, then I'm not going to do it. Like my landlord wanted to hire the husband like to do buildings again, and some of these buildings are like a good yard in size with the like the actual yard itself on the building. And he wanted us to do it for $25 per building, when I can make more than that at 16.60 an hour. Hmm. Like I'm sorry, but if you don't, and he knows we were two of the hardest workers. We made sure everything was fucking freaking stand when we did our job. Yeah, if it took a bit of extra time, it took a bit of time to get the job damn well got done. But I'm not gonna work for crack wages. Amen. That's why I care about Like, practicing. To me, you're more Christian than other Christians. That you got to practice God's teaching. Then otherwise you're not um, really a Christian. What good is reading the Bible every fucking day if you don't practice anything? funny story. I was raised Roman Catholic, and I managed to get myself kicked out of Sunday school when I was a kid. Hmm. Well, that's why I'm not Catholic either. I used to be a Catholic. But You want to know uh what? what got me kicked out of Sunday school? Questioning religion and reading between the lines. But I was always taught if you're going to be truly faithful to something and understand something, whether you want to follow the religion or not, you Uh-huh. still have to understand it and read between the lines. Otherwise, you're just a mindless thief. Right. And they want you, And that's, kind of Catholic. They want you to just confirm, and be submissive. And they don't ask questions. Just follow. That I don't like. Why can't we ask questions? well, that's why I'm more of a spiritualist, because at least as a spiritualist, I can ask those questions. I may not find an answer, but at least I have the ability to ask those questions and not be judged for it. Hmm. And I find that more answers through spirituality than through a singular monotheistic religion. Yeah, I tell them, if I know the answer, I tell them. If I don't know the answer, I try to find the answer for them. And then I still don't know the answer, I tell them I don't know. Right? Like, it's not rocket science. You don't have to know everything, you know. You don't have to know Mr. I know everything all the time. We gotta accept that we humans, we have limited everything, knowledge. Well, we have limited knowledge only because of the fact that we've limited ourselves to knowledge. We've allowed technology to deal with the knowledge for us. Hmm. So people don't even know how to use Google. They ask us so many questions. You just gotta type it in Google. They will tell you right away. But they can't even do that.
people are just getting dumber and dumber as the technology gets better. That's how I see it. You know, it made things easier for people, so people have to do less. So they use their brain less. It limits them. You know, they made prisoner of themselves. You know, you go to Walmart, you see all these babies looking at their phones, you know, tablets, and then you see the moms on their phones. So they don't even know where they're going. Like, seriously, you want to live like Today, that? today, I literally, as I went to go get dinner tonight, I literally watched a woman cross the street with her kid, I'd say maybe 5 years old, while she had her face in her phone, not even watching to see if there was a car coming or turning or anything on that street. And it's one of the worst streets by a place that people always drive through the frickin' stop sign like it's a yield sign. No, I'm sorry, but you shouldn't be on your phone when you're crossing the street. You should be paying full attention, especially if you have your kid with you. Humbling again. All good. Another happy day, or spectacular day, and surrender guilt. Yeah, we'll take it tomorrow. I think we're gonna take her tomorrow, right? We're gonna take. No, we're gonna take Sharp to the TI tomorrow, right? Yeah. Yep. Now you just gotta level up the job level. I'm only job level 25. I need another 25. Yeah, post it. I wanna see it. Dignity is the most important. What was it, Kate? Dignity. You need that, right? You need hate.
not too bad, but you don't. Yeah, you got all dex. What you need is like int percent, which you have. Yeah, but you want more int and vitality. You don't have any vitality. Oh, max HP 43,000. Not bad, but yeah, 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 it's not bad. It's not a bad start. It, it would be better if you can just take photo of each one. It's better to see that way, not the total, but each page. One spear, one hammer. Take a photo that way we can see more specifically which ones needs improvement. Mm-hmm. It's gotta be tanky. He needs like half a mil to stay alive. But she summons that plant thing, right? That's why I thought about playing the alchemist, yeah. But the plant thing wasn't that cool. Oh, they're okay. I saw, yeah. I bet you're gonna summon better things, yeah. Yeah, if I become a sage, I summon too. I summon a monster, water monster, or all that stuff. I'm waiting on that. Yeah, the summon spirit, summon elemental spirit. There- And then yeah, she's got high depth spirit. Wait. Yeah, luck one is really good. Mhm. Or demi human. Oh, increase luck. That one's good. Yeah, increase luck 18%. Then the M demi. No, you don't want the blue one. Don't ever level up the blue one. Okay, that's just only purple or higher. So that hammer, hit, key defense. Okay, this is what you need to work for. You need so if you get another selection box, you open the hammer. That's what you need the most improvement. Mm-hmm. And space. She's got 267k HP. Not too bad right now, but he can use a lot of buff. Yeah, with the divinity. With the right divinity, you don't even have to have good gear. Honestly, that's how important it is.
give you tickets. You just gotta watch and get tickets.